experiencing God's love Om Shanti. and then creating all the thoughts of love. பாபாவின் பாபாவின் அன்பு நினைவில் Love is very, very positive energy. எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் பாபாவின் அன்பை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். And when there is love, there are good feelings and good wishes. அன்பு இருக்கும் இடத்தில் எல்லாருக்கும் நல்ல எண்ணங்கள் மற்றும் நல்ல வைப்ரேஷன்ஸ்ன்றது And the same கிடைக்கும். way, spread the vibration, create the atmosphere of being loveful. இந்த நல்ல எண்ணங்கள் மூலம் அந்த சூழ்நிலையும் மிகவும் நன்றாக மாறிவிடுகிறது. When there is love, there's also feelings of cooperation. எங்கே அன்பு உள்ளதோ அந்த இடத்தில் ஒத்துழைப்பும் Cooperation, இருக்கிறது. the task becomes easy. ஒத்துழைப்பு இருக்கும் பொழுது அந்த காரியம் எளிதாக மாறிவிடுகிறது. Yes, sometimes there is some battling with Maya or sanskars. But சில keep நேரங்களில் that I மாயாவிடம் am love. மாயாவிடம் இந்த சண்டைன்றது போட்டு கொண்டிருக்கிறோம். சில நேரங்களில் அப்பொழுது Baba பாபாவை is teaching நினைவு கொள்ள வேண்டும். பாபா ஒவ்வொரு குழந்தையும் so almost நேசிக்கிறார். அதே போல் நான் பாபாவை நேசிக்கிறேன். in love there is also a lot of peace. அன்புடன் பாபாவை நினைவு கொள்ளும் பொழுது அமைதின்றது கிடைக்கிறது. When there is peace, one feels very safe. அமைதியாக இருக்கும் பொழுது மிகவும் பத்திரமாக இருப்பது போல் அனுபவமாகிறது. So take Drishti from Baba. இப்பொழுது பாபாவிடம் வந்து திருஷ்டி பெற்றுக் கொள்ளலாம். Keep experiencing Baba's love. பாபாவின் அன்பை நீங்கள் அனுபவம் செய்யுங்கள். Oh, Shanti. We're going very fast, right? In month of January. ஓம் சாந்தி. நம்ம We're going fast because whatever வருடத்தின் முதல் மாதத்தில் needs to be complete, ரொம்ப ஃபாஸ்டாக சென்று கொண்டிருக்கிறோம். nothing is new for us. அதே நேரத்தில் Many நம்ம things படிப்புலேயும் அட்டென்ஷன்றது வைக்க வேண்டும். been making a lot of effort. ஆன்மீக யாத்திரையில் நம்ம நிறைய முயற்சிகள்ன்றதை செஞ்சிட்ருக்கோம். Told that how when we are lovely, conversive, yes, we become world server. நம்ம லவ்லினாக இருக்கும் பொழுதும் மற்றும் I have this desire, கர்மாத்தீதாக இந்த முயற்சியில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டிருக்கிறதுனால but deeply நம்ம within, உலக நன்மைக்காகவும் whatever I have, நம்ம வேர்ல்ட் சர்வராக இருக்கிறோம். whether it is in a physical way or internal spiritual way, I think it belongs to God. It has come to me from God as a gift. எந்தவித காரியமும் நம்ம உடல் ரீதியாகவும் இல்லை, So if that
மனது ரீதியாகவும் நம்ம எந்த ஒரு There is காரியமும் பாபாவுக்கு செய்தாலும் அது வந்து பாபாவுக்கு சொந்தம். there's not even little bit of ego. அதில் Oh, வந்து I'm so good in doing this. I'm so good in this. நம்ம அந்த காரியத்தை செய்வதனால் நம்ம வந்து And அதில் பற்றுதல் இருக்கக்கூடாது. there are அதனால many. நமக்கு அந்த அகங்காரங்கிறது இருக்கக்கூடாது. எந்த So in விதமான our nature, when there is humility, இந்த காரியத்தில் செய்வதனால் நம் இந்த இச்சைன்றது and இருக்கக்கூடாது. it's very deeply then connected with that I receive from God. This belongs to God. ஏனென்றால் So we giving actually நமக்கு use it. எந்த ஒரு விஷயமும் நம் பாபாவிடம் இருந்து கிடைத்துள்ளது. And of course, Baba பாபா தந்திருக்கிறார், அதை told நாம் us that உபயோகிக்கிறோம். this quality or speciality அதை நாம் சரியாக பயன்படுத்த வேண்டும். is a good example and can be used for world service. ஏதாவது ஒரு ஆத்மாவிடம் I don't நல்ல know. குணம் இருந்தால் அந்த குணத்தை நாம் Many பாபாவின் people say சர்வீஸ்க்கு that எவ்வாறு உபயோகிக்க முடியும்ன்றது நாம் பார்க்க வேண்டும். Baba used to say, if you are a good example or a good sample, so when I travel, I can take you. நீங்கள் பாபாவை I remember feeling so intoxicated. நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருக்கும் பொழுது பாபா That உங்களை Baba is the example of a நிச்சயமாக businessman. எந்த ஒரு சேவை வருகிறதோ அதற்கு நிச்சயம் உங்களை அழைத்து செல்வார். And his briefcase carries the samples, best samples, and he travel with that. And to do business, he will show that sample. பாபா வந்து பிரம்ம பாபா Just to inspire us லௌகீகத்தில் அவர் பிஸ்னஸில் இருக்கும் பொழுது அவரோட பெட்டியிலும் that I can show to சாம்பிள்ஸ் others. எடுத்து செல்வார் இல்லையா? அதில் எல்லாமே வந்து You can be சாம்பிளாக எடுத்து செல்லும் பொழுது அது எவ்வளவு நன்றாக இருக்க வேண்டும். have such a nice feeling அந்த உதாரணத்தை பாபா அடிக்கடி எல்லாரிடம் that பகிர்ந்து is what I கொண்டிருக்கிறார். want, I am sure, on each one of us. And that is where very, very deep Baba is world server. And I could accompany him. So he takes me on world tour. He takes me on world service. பாபா வந்து வேர்ல்டு சர்வராக இருக்கிறார் இல்லையா? So அதனால் நான் எங்கெல்லாம் சர்வீஸ் வருகிறதோ with அங்கே humility. அங்கே அந்த குழந்தைகளை அழைத்து And செல்கிறார். second is everything belongs to Baba. It's not something like we say, okay, physically. But even someone says, you have something, oh, you have so much love or you have so much tolerance. I look above and say, it's not me, it's Baba. யாராவது உங்களிடம் நீங்கள் ரொம்ப பொறுமைசாலி, நீங்கள் ரொம்ப இனிமையாக It's from பேசுகிறீங்க Baba. அப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்லும் பொழுது அப்பொழுது And it's not I'm verbally saying, நம்ம அந்த குணம் வந்து but from my heart. எங்கிருந்து வந்துள்ளது? பாபாவிடமிருந்து. ஆகையால் நம் I எண்ணம் can வந்து definitely say பாபாவிடம் செல்ல வேண்டும். that I didn't know anything with whatever basic education or what we learn in family values but A to Z what I learned is really from Baba. பாபாவிடமிருந்து எல்லா விதமான Even there is education, but not the way. என்னதான் படிப்பு இருந்தாலும் ஆனால் பாபாவிடமிருந்து A to Z எல்லாவற்றையும் பாபாவிடம் கற்றுக்கொண்டார்கள். Communication, எப்படி பேசணும், caring, எப்படி all எல்லாரிடம் that அன்பு செலுத்துவது, I learned எல்லாரிடம் from Baba. கவனிப்பது அப்படின்ற நிறைய So விஷயங்கள் Didi பாபாவிடமிருந்து நான் really கற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன் well. அப்படின்னு திதி சொல்கிறாங்க. So you did very well. I immediately thank Baba and say, Baba, யாராவது you நீங்கள் made இந்த me விஷயம் very நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு அந்த பாராட்டு தெரிவித்தாங்கன்னா அப்பொழுது நம்ம So தேங்க்ஸ் each one பாபா of us அப்படின்றது தான் have நமக்கு this முதல்ல thought. நினைவு It's வரணும். a pure thought, why not? That yes, I want to be world server with Baba. நம் எண்ணங்கள் அளவில் நான் Not my பாபாவுக்கு world server with Baba. சேவை செய்வதற்கு That இருக்கிறேன் I, என்று like he used to say, நம்ம serving எண்ணம் Baba with அளவில் love. நாம் வைத்திருக்க வேண்டும்.
நான் பாபாவோட சர்வீஸில் He also carries me with இருக்கிறேன். him. So this will feel very, very nice internally. And one important thing for one server is to have a good nature. Mm. உலகத்துக்கு சேவை செய்கின்ற Adjustable. Like மனப்பான்மை இருக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு because I know that even in a physical way, நல்ல நேச்சர் இருக்கணும். அந்த சுபாவம்ன்றது நன்றாக இருக்க I வேண்டும். remember going from one place to other, one home to other for service. He did a lot of adjustment. இது உங்களோட But wherever I எக்ஸ்பீரியன்ஸில் stay, whenever நிறைய இடத்துக்கு people செல்ல வேண்டியது come இருந்தது. to one stay, ஒவ்வொரு இடமும் விதவிதமாக இருந்தது. beautiful memories in their hearts. அந்த ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அவங்க அட்ஜஸ்ட் They பண்ணி see us all பாபாவோட very சர்வீஸ்ன்றது in a செஞ்சாங்க. அதே சமயத்தில் அவர்களிடமிருந்தும் but economic மிகவும் அழகான அனுபவங்கள்ன்றது திதிக்கு how கிடைத்தது. clean we are, how much discipline there is. So we adjusted, but also becomes a good example where they keep remembering when sisters were here, they were like this, எங்கே சென்றாலும் நம்ம அவர்களிடம் ஒத்துழைப்பு lots அளிக்கும் of பொழுது learning and sharing happens. அதில் நிறைய நம்மளும் அதில் நிறைய கற்றுக்கிறதுக்கு So இருக்கு. when we have good நம் nature, செல்லும் இடத்தில் அவர்களும் நல்ல பாவனைன்றது then நமக்கு we are happy. கொடுக்கிறார்கள். Our moods keep fluctuating. Our face is not always smiling as it should be. Mm. So if you have to be anywhere in the world, நம்மளோட முகம்ன்றது happy, எப்பொழுதும் you could adjust and சிரித்த முகமாக இருக்க just make வேண்டும். everyone feel belong to God, love. Some of these basic நம்ம உலகத்தில் எந்த ஒரு மூலையில் இருந்தாலும் important. அப்பொழுது நம் Then Janki says, I எல்லாருக்கும் remember இந்த in school, நன்மை அளிக்கும் எண்ணத்தை வைக்க வேண்டும். and எப்பொழுதும் I came when we சிரித்த முகத்துடன் இருக்க got the வேண்டும். title of wisdom keeper. From where her wisdom came, she never said it's from my studies or my bhakti or she used to joke with us. Oh, Dadi Prakash Mani has such grand personality. Look at me. But how Baba used her. நம்ம He gave her தாதிங்களோட குணங்கள் பார்த்தோம்னா எவ்வளவு total ஞானத்தை understanding, total பெற்றிருக்கிறார்கள். அதே சமயத்தில் அவங்களோட பர்சனாலிட்டின்றது பாபா இவ்வளவு நன்றாக and then allowing him அவர்களை to. சேவையில் ஈடுபடுத்தியிருக்கிறார்ன்றதை நம்மளால் பார்க்க முடிஞ்சது. So we are talking about now renunciation. Brahma Baba's, I think that many, but one of the most important renunciation was his own freedom. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்குற டாபிக் பிரம்மா பாபாவோட ரெனன்சியேஷன், One of துறவரம். we follow dictates of mind called mind. Oh, I feel like this, I think like this. So it's very difficult. For me, I always look at if that person would accept, will do, if not. But Brahma Baba didn't have that choice. Baba wanted him to think what Baba wants. Shiv Baba wants Brahma Baba. Think like this. பிரம்மா பாபா He was dictating, giving direction about thoughts, பிரம்மா பாபாவிடம் about thinking, சிவபாபா என்ன யோசிக்க வேண்டும், your என்ன எண்ணங்கள் வைக்க வேண்டும், which எவ்வாறு யோசிக்க வேண்டும், அதற்கான டைரக்ஷன்ஸ் எப்படி வாங்கணுன்றது so it's like சிவபாபா personal freedom, பிரம்மா பாபாவிடம் isn't it? அந்த When he ரிலேஷன்ஷிப்ன்றது was not allowed to think, the மனதளவில் அவர்களுக்கு பாபா சிவபாபாவிடம் இடம் கொடுத்ததினால் சிவபாபாவால் அதை செய்ய முடிஞ்சது இல்லையா? to think what I think based on the teaching, எப்பொழுது நாம் knowledge, and ஒரு சிவபாபா நினைவில் இருக்கும் பொழுது அப்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக பாபா என்ன நினைக்கிறாரோ அதை will become not நம்மளால் செய்ய முடிகிறது. but also free from the bondage of past karmas because
his past actions, ஏன்னா and பாபாவோட நினைவில் இருக்கும் பொழுது certain thoughts emerges in நம்ம his எல்லா mind. விதமான பற்றுதல்லேருந்து நம்ம விடுபட்டு He இருக்கலாம். was giving a true independence. In true independence, you're not conditioned, and it's the sanskars which make you think. Circumstances make you think. Through sense organs, what we see, we think. Mm. But he said, no, you have to think about your eternal form, your original form. நமக்கு கிடைச்சிருக்கிறது உண்மையான சுதந்திரம். இந்த சுதந்திரத்தை நம்ம So renunciation, that I feel it's a big renunciation. Of course, நம்ம generally எவ்வாறு we talk உபயோகிக்கிறோம் என்று renunciation, பார்க்கணும். we say of five vices, right? But in the நம்மளோட case of all கர்மேந்திரியங்களோட these five vices, பாபாவோட I ஞானத்தின் think மூலம் what நம்ம we like is our mind and intellect. நம்ம இந்த சுதந்திரத்தை And எவ்வாறு the பயன்படுத்துகிறோம் என்று நாம் sense பார்க்க வேண்டும். identity, which is personal but also social. And that to surrender that identity is a big renunciation. பாபா வந்து பிரம்ம பாபாவை பார்த்தோம் We என்றால் know the stories about நம்மளோட Baba. சமுதாயத்தில் மிக உயர்ந்த அந்தஸ்தில் He wore இருந்தார். that chain and ஆனால் பாபா that வந்து dress, and இந்த then துறவரம் he was very simple. ரெனன்சியேஷன்றது But I செய்கிறதுக்கு remember that பாபா வந்து அந்த சமுதாய அந்தஸ்தை கூட விடுவதற்கு after few யோசிக்கவில்லை. years, அதையும் வந்து when I had விட்டு to be விட்டு of சென்றார். service or still in university. So those days our saris were of cotton. 6 yards of cotton sari was a big deal, right? So I had to wear when I'm giving talk or class or. But I know once or twice um, some of my friends appeared. Oh, what is this now? What happening? தீதி வந்து So சொல்கிறாங்க the அவங்களோட அனுபவத்தில் renunciation we make நிறைய socially, நிறைய மாற்றம்ன்றதை எடுத்து வந்தாங்க. you are அந்த always சமயத்தில் அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வந்து they want you to know இந்த what is சேலை happening, இந்த what's going on. இந்த ஒயிட் கலர் saree கட்டுறது வந்து பார்த்துட்டு அவங்க நிறைய பேர் கேள்வின்றதை They say, கேட்பாங்க. என்ன ஆச்சு உங்களுக்கு? I said, sure. And she was political science professor, was a Persian woman. What's going on in your life? I said, I am fine. But every day you look different. Because of course you start wearing light colors and less hairstyle and no makeup, ஒரு all that. ப்ரொஃபஸர் வந்து தீதியிடம் கேட்டார்கள், தினமும் உங்களிடம் மாற்றம்ன்றது தெரிகிறது, My teacher, என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள், நீங்கள் நன்றா இருக்கீங்களா அப்படின்னு he was கேட்ட பொழுது teaching equations. அப்போ தீதி வந்து அவங்களோட And I was explaining to உடுத்துகிற him ஆடையில் கூட equations. ரொம்ப லைட் So கலர்ஸ்ன்றது there's a lot of யூஸ் பண்ண people ஆரம்பித்தாங்க. said, what is this? I said, well, that's my life. அப்பொழுது அவர்களுக்கு வந்து இந்த கேள்வின்றது ஏற்பட்டது, Some sorrow. என்ன This was something என்ன that யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க, இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்ற கேள்வி இருந்தது. is a calling in my life. அப்போ வந்து தீதி வந்து அவங்களிடம் And I சொன்னது, got the right இது message. வந்து எனக்கு I like the lifestyle. கடவுளின் So அழைப்புன்றது she was, எனக்கு கிடைத்திருக்கு, அதனால நான் இதை so she was touched. பின்பற்றுகிறேன். I was also surprised. But அது வந்து interestingly, மிகவும் ஆச்சரியமாக இருந்தது அவர்களுடைய ப்ரொஃபஸர் அதை கேட்கும் பொழுது. they really look at you, is something wrong? What is going on? I said, this you get with fortune, not because of sorrow. எல்லாரும் வந்து சமுதாயத்திலையும் மற்றும் ஃபேமிலியில் கூட Most of the people think என்ன ஆச்சு அவங்களுக்கு அப்படின்னு அந்த கேள்வின்றதை எழுப்புவாங்க. sad or you have ஆனால் நமக்கு very நமக்கு few பாபா people கிடச்சிருக்காருன்றது நம்ம what எவ்வளோ is பெரிய பாக்கியசாலி this அப்படின்றது message. நமக்கு இந்த புரிதல் So மூலம் this social identity and நமக்கு கிடைக்கும் பாக்கியம். internal, personal, total surrender to Baba. I don't use word surrender much, but it's more like belonging to Baba. I offer to Baba. நாம் எவ்வளவு தூரம் So உடல் renunciation மற்றும் மனதின் மூலம் of this, பாபாவிடம் சரண்டராக இருக்கிறோம். you எவ்வளோ know, தூரம் so சரண்டர்ன்றதுக்கு that பதிலாக
நான் எவ்வளவு தூரம் பாபாவுக்கு பாபாவோட குழந்தையாக ஆகியுள்ளேன். is a big realization because you are growing now with a new spiritual personality. ஏனென்றால் நம்ம இந்த And I like it one time Baba எல்லாவற்றையும் asked, விட்டுவிட்டதால் what's the August 50th stand இது எவ்வளோ for? பெரிய I காரியம் nodded நம் along like பாபாவுக்காக can we talk on நம்மளோட independence? So they were expecting உண்மையான me சுதந்திரத்துக்காக to speak a little நாம் bit more. செய்கிறோம்ன்றது நமக்கு புரிஞ்சிருக்கு. So the way she explained one of the instruments, you go, you stand there, you look at all of them as souls. So then they won't look at you, who you are physically and all that. They will look at you and they also will feel like. ஒரு முறை தீதி And வந்து secondly, she said, even they look at you in body consciousness ஒரு and you look 500 at பேருக்கு them as முன்னாடி பேச வேண்டிய no, ஒரு the சிச்சுவேஷன் இருந்தது. atmosphere will be set it. So அப்பொழுது after this, they will always look at you அப்பொழுது as இந்த soul, இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து அவர்களிடம் as கூறியது, spiritual person. நீங்கள் And எல்லாரும் I thought, ஆத்மா என்ற உணர்வில் நீங்கள் முன்னே சென்று நீங்கள் okay, உங்களுடைய பேச்சுன்றதை கொடுங்க. அப்பொழுது that means எல்லாருடைய திருஷ்டியும் வந்து the physical நீங்கள் எப்படி personality we இருக்கீன்றதை have, பார்க்க each one of மாட்டாங்க. us we have. நீங்கள் எல்லாரையும் But ஆத்மா என்ற looking at others in பார்க்கும் பொழுது body consciousness மற்றவர்களும் will உங்களை change their vision. அதே திருஷ்டியில் உங்களை பார்ப்பார்கள். And next time they will see you in that spiritual, like a நாம் spiritual எவ்வாறு person. மற்றவர்களை பார்க்கிறோமோ அதே போல் So it's அவர்களும் very, நம்மளை very subtle things. அதே நிலையில் So உணர்வார்கள். each one of us might feel, for some things they renounce very easily, and some they think, oh, that will be hard to renounce. I remember that even food of one's own taste. mm, You want to eat the food of your taste, right? எல்லாருக்கும் Everybody has ஒவ்வொரு different விஷயத்த tastes, விட்டு கொடுக்கறதுல taste of இது feeling. இதை விட வேண்டும் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது சில விஷயங்கள்ல நம்மளால ஈஸியாக முடியுது. Country is so சில big, விஷயங்கள் எஸ்பெஷலி different நம்ம taste சாப்பிட்றத buds பார்க்கும் like பொழுது Delhi, India, நமக்கு or of other country. அதை விடுறதுல கொஞ்சம் Namaste கஷ்டமாகிறது. Bhagwan. Yeah. You may speak on it, Brahma Bhojan. We all eat. So for some, that could be renunciation. So each one of us internally, what are the obstacles in the sense of renunciation, or those obstacles is where I need more renunciation. And sometimes it could be physical. So each one of us, I think, had our own list of renunciation until now, maybe ஒவ்வொருவருக்கும் some things. அவர்களுடைய லிஸ்ட்ன்றது இருக்கும் இல்லையா, எதெல்லாம் விட வேண்டும் So அப்படின்னு. this way, renunciation now is basically of ego. Any kind of ego is not good. இந்த சமயத்தில் மிக முக்கியமானது எதை விட வேண்டும் என்றால் Or even if you say, I am very good in this, நம்மளோட அகங்காரத்தை. எந்த ஒரு விஷயத்திலையும் that அகங்காரம்ன்றது is very dangerous. இருக்கக்கூடாது. For me, I think whenever I find everyone is happy, when I talk, I am happy, I immediately say, thank you, Baba. You made me instrument that I can understand the needs of Baba's children. And you make எந்த me ஒரு காரியத்திலும் happy. நம்ம வந்து பாபா சேவையில் மற்றவர்களுக்கு இந்த சந்தோஷம் So அளிக்கும் really, செயலை செய்யும் பொழுது always அவர்கள் feel நமக்கு அந்த so each one of us can really look at அவர்கள் சந்தோஷம் அடைந்தார்கள் என்று நம்மளிடம் கூறும் பொழுது அப்பொழுது it takes நம் time to பாபாவுக்கு renounce தேங்க்ஸ்ன்றதை because நம்ம தெரிவிச்சுக்கிறோம். ஏன்னா one of பாபா the வந்து roles in our நம்மளை life இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக of ஆக்கி அந்த world server or சூழ்நிலையில் for எல்லாருக்கும் Baba to இந்த use us. சந்தோஷமான சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தினார். Otherwise, of course, at this time, each one of us, we are example in our own way, everyone. And Baba can use us as world server. There is still a lot of service, unlimited service has to happen.
இது நாம் ஒவ்வொருவரும் So, பாபாவோட incarnation இந்த after சேவையில் incarnation, of course, வேர்ல்ட் சவராக மாறுவதற்கான if you look at அந்த Baba's role வாய்ப்புன்றது service உள்ளது. also, இன்னும் அன்லிமிட்டெட் சேவை so செய்வதற்கு may not இன்னும் just be him, but possibly வாய்ப்புன்றது நிச்சயமாக இருக்கு. so I have to understand that the quality of renunciation he had. முடியாது பாபாவிடம் If you look, இருந்து பாபா எந்த விதத்தில் பாபா you will realize எவ்வாறு that என்ன குவாலிட்டியுடன் what was his என்ன motive. குவாலிட்டிஸை கொண்டிருந்தார் எல்லாவற்றையும் So விட்டு it's like each one of us. விடுவதற்கு. And as much you have renunciation, or in other words, I say, Baba, it's your gift you gave me. Mm. So your heart is full of gratitude, you are humble, and you see wonders of Baba. All the time you say, Wow, Baba. Thanks, Baba. Om Shanti. வந்து பாபாவோட இந்த துறவரத்தை பற்றி நீங்கள் யோசிக்கும் பொழுது அப்பொழுது நீங்கள் எவ்வளவு தூரம் அதை அனுபவம் செய்கிறீர்கள், அப்பொழுது வா பாபா என்று சொல்ல தோன்றும். சாந்தி. இப்பொழுது எரிக் பிரதர் நம்மளிடம் இருக்கிறார். When you present renunciation coming from this stage of being love lean, world, server, being karmatit, renunciation seems no big deal afterwards. துறவரம்ன்றது நம்ம லவ்லின் ஸ்டேஜாக மற்றும் உலகத்திற்கு நன்மை அளிப்பவர்களாக அந்த ஸ்டேஜ்லேருந்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது if we think renunciation versus attainment, renunciation, what do I prefer, renunciation or attainment? I think I would prefer attainment. Do you have any suggestions or inspirations how to make this word renunciation appealing, sweet, nice, inspiring? Any way you can experience renunciation that will make us துறவரம் மற்றும் yes, I want to renunciate. அடைதல் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் உண்டா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. Yeah, freedom from bondage. அட்டைன்மெண்ட்னு சொல்கிறீங்க, அது அடைதல். You don't have desire is a big bondage. So if I want to create fortune, and also this whole thought of that if I want Baba to make me instrument, make me nimit for world service. So when I think of that fortune, like Brahma Baba, when he saw what he will become, what he will get, it's attainment, it's fortune. So it was like for him, he said he's using the word donkey ship, that what I am doing as a business, which was a very high respectable business as a diamond merchant. And he starts seeing those diamonds, just ordinary stones. No? பாபா So வந்து சிவபாபாவோட this vision of what I am going to இந்த become, what fortune God is giving இந்த me, ஞானம் பெற்றதுக்கு பின் royalty of that பாபா world எவ்வளவு service தூரம் thing. So then ordinary things, renunciation, பாகியசாலி என்று புரிந்து கொண்டார். I think it happens naturally. It's not you say, oh, I have to throw out something or ஏனென்றால் அவர் வைர வியாபாரியாக இருந்தார். internally. அப்பொழுது இந்த வைரம் கூட அவருக்கு சாதாரண கல் போல் In all of us, தோன்றியது. ஏன்னா நமக்கு it's not கிடைச்சது எவ்வளோ பெரிய that பாக்கியம். could be suddenly. அதற்கு முன்னால் இந்த Suddenly, வைரம்ன்றது ஒன்றும் இல்லைன்றது immediately I renounce everything. அவர்களுக்கு But that புரிந்தது. could be Brahma Baba's renunciation was very high quality. But generally people see renunciation as giving up certain things. But Baba's renunciation நம்ம was துறவரம்னு சொல்லும் பொழுது to நம்ம வந்து adopting நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம விட்டு விடுறதுக்காக so more நம்ம attachment. யோசிக்கிறோம். ஆனால் பிரம்மா பாபாவோட You have more examples துறவரம்ன்றது exactly what you ரொம்ப witnessed ஹை குவாலிட்டியானது. in his style of renunciation. Do you remember situations where you felt, wow, this is a royal way of renouncing? எந்த விதமான பாபாவோட When Baba சுபாவத்தை பார்த்தீர்கள், வாவ் இது கூட இப்படி கூட பண்ணலாமா அப்படின்னு உங்களுக்கு ஏதாவது தோன்றி இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. and so there was a woman in the gathering, she got up and she started saying all kinds of things to Baba.
So Baba was smiling, and then when she finished talking, Baba said, "Come, come, child, come." So she was wondering, wow, I said so many, bad things about this person. Baba, sit next to me, so she melted ஒரு முறை completely. And then, so I was பாபா வந்து wondering, டெல்லியில் செல்லும் பொழுது அப்போது it ஒரு might help in ஒரு some, கூட்டத்தில் பேசிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது second or அப்பொழுது ஒரு just 1 second, ஒரு ஆத்மா வந்து ஒரு சிஸ்டர் வந்து அவங்க can do this எந்திரிச்சு healing. நின்று So பாபாவை sometimes பற்றி மிக அவதூறு வார்த்தைகள்ன்றது renunciation of பேசினார்கள். personality அப்பொழுது or பாபா பார்த்து I கொண்டே don't know what words to say. அந்த கிளாஸ் There were முடிஞ்சதுக்கப்புறம் many situations குழந்தையே like that. அருகில் வா, I was என்னிடம் அமர்ந்திரு really get amazed. அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அந்த So I ஆத்மாக்கு know அந்த that சிஸ்டருக்கு this வந்து is a renunciation which is மிக very deep, ஆழ்ந்த where you don't அனுபவம்ன்றது feel humiliated. ஏற்பட்டது. ஏன்னா நம்ம எவ்வளோ தூரம் By hearing this, அவரை we can திட்டின்றாலும் understand அவர் why எவ்வளவு we become like this, அதை want to எதையும் become like this. பொருட்படுத்தாமல் நமக்கு எவ்வளவு அன்பாக நம்மளை அழைக்கிறார் என்றது அந்த உணர்தல்ன்றது அவர்களுக்கு ஏற்பட்டது. Thank you for sharing this. But did you feel sometimes that by watching Brahma Baba's style of renunciation, I would say, did you ever felt, or did you ever feel, oh, that was inspiring you Oh to yeah. change certain things in yourself or change the way you look at நீங்கள் things? பாபாவின் So அந்த ரெனன்சியேஷன் துறவரத்தை பார்த்து உங்களுக்கு ஏதாவது இன்ஸ்பயர் ஆயிருக்கா அப்படின்னு To see கேட்குறாங்க. how Baba was able to, whether it is facing situations or நிச்சயமாக passing through அதை வந்து நம்ம பாபாவிடம் பார்க்க முடிந்தது. ஏன்னா any state எவ்வளோ of விதமான difficult or சூழ்நிலையில் painful எவ்வளோ கஷ்டமான before சூழ்நிலையாக வந்தாலும் அந்த like சூழ்நிலைகளிலிருந்து exercise எவ்வளவு or ராயல்ட்டியுடன் அந்த definitely சூழ்நிலையை கடந்து renunciation வந்தார்ன்றது also பார்க்க seriously முடிஞ்சது. about, certain things. But here renunciation is big transformation within. And that நம்ம transformation, ரெனன்சியேஷன் I துறவரம்ன்றது was, சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல இல்லை, this whole ஆனால் life நம்மளோட I had to follow. சுய I மாற்றத்தினால் wanted to follow என்ன Shiva. அடைகிறோம் அப்படின்றத I நம்ம wanted to பார்க்குறோம். become like Shiva Baba. ஏன்னால் பாபா So வந்து that is சிவபாபாவாக my மாறுவதற்காக qualities and முயற்சி செய்து those were கொண்டிருந்தார். my qualities. So ஏனென்றால் other qualities get என்னுடைய குணங்கள் transformed. சிவபாபாவுடைய குணங்களாக மாற வேண்டும் அப்படின்ற அந்த பரிவர்த்தனையில் Things like, oh, if you are தொடர்ந்து holding ஈடுபட்டிருந்தார். something in hand and you are given something better, automatically your hand will open and you will uh, leave what you had in hand and get something better. So it's like life start getting such ஏனென்றால் beautiful பிரம்ம பாபாவுக்கு எது experiences. விளைவுடன் If you let விலை go of மதிப்பில்லாத certain things, you don't பாக்கியம்ன்றது feel this renunciation. பிரம்ம But பாபாவுக்கு it's only புரிந்தது. after you அதனால தான் let எல்லாத்தையும் go விட்டுட்டு ஒரு that சிவபாபாவிடம் you have the அவருடைய காரியத்தில் satisfaction. That's what I வேர்ல்ட் feel. சர்வராக மாறியிருந்தார். That it's not something forceful, or I don't know if it was even யாரும் determined அவரை by God. It was வற்புறுத்தவில்லை. happening அவர் தானாக intuitively, step by step. It's மிகவும் such நேச்சுரலாக an experience of all. சிவபாபாவிடம் அந்த கனெக்ஷன்ன்றது மற்றும் But ஃபாலோ of course, செய்வதுன்றது you give us a few பிரம்ம பாபா lessons செய்தார். in this course on renunciation, and we all revise it from time to time, and it's a big course, But he mentioned sometimes that we're a little bit like sannyasis who renounce everything except their stick, and it's like they transfer their renunciation or they transfer their attachment to the stick, and they are attached to the stick. I've seen myself as young Brahmin renouncing so many things, but being so attached to the type of shawl that I will get. And if I saw a nicer shawl on a brother next to me, I would try to get a nicer shawl. And if they have nicer comb in their hair or nicer glue in their hair, whatever. And so we were like those sannyasis transferring certain things, or the toli, or attention from the daddies. So we had a new set of desires, and Baba referred to them as those golden chains, those little royal desires, but they're still to be renounced also at some point. And I agree with you, with time, we get tired of chasing after tolis anyway, so we decide to chase after murlis. But yes, renunciation it's such a big confrontation. My curiosity is about Brahma Baba was looking at Shiv Baba, and there are certain roots and scars that we're looking at the moment
which are very specific to Brahma Baba, but not really to Shiv Baba, like renunciation. நம்மளால I don't think that Shiv பிரம்மா Baba பாபாவிடம் இந்த wants துறவரத்தை வந்து to நாம் renounce புரிந்து his கொள்வதற்கு sanskar. எந்த So விதமான what is the root sanskar of renunciation? இந்த வேர் சம்ஸ்காரம்ன்றது Brahma Baba, நம்ம பார்க்க when முடிஞ்சது Shiv அப்படின்னு Baba கேட்குறாங்க. enters in him, what he accept, he doesn't accept, and how detached he is, how he's serving everything he could experience, no? When Shiv Baba is using body of சிவ Brahma. பாபா வந்து பிரம்ம பாபாவுடைய உடலை பயன்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது Or அப்பொழுது நம்மளால பார்க்க முடிஞ்சது இல்லையா? I don't want சிவ பாபா வந்து Brahma Baba to say, but humility now it was சிவ பாபா வந்து Shiv Baba could have பிரம்ம உடல்ல இருக்கும் பொழுது to be known. அப்பொழுது யாரையா அவருக்கு Never. மாலை அணிவித்து வந்தால் So அவர்கள் வேணாம் என்று கூறுவதற்கு அது பிரம்மா பாபாவும் qualities அந்த சிவபாபாவோட குவாலிட்டிஸை நடைமுறையில் எடுத்துட்டு வந்தார் இல்லையா? Renunciation. no, so renunciation also that he didn't wanted a big throne. No, it's very simple question. Even you've seen history, all that's where Baba Mama used to sit, no backrest, no arms. These days we need. பிரம்மா பாபா வந்து But Baba used to sit. எவ்வளவு தூரம் And I think that சிம்பிளாக இருந்தாருன்றது நம்ம வந்து Shiv Baba அந்த was ஹிஸ்ட்ரி ஹாலில் இருக்கும் அந்த inspired மேடையை பார்க்கும் பொழுது அந்த உட்கார்ந்திருக்கும் நாற்காலி கூட அதில் சாய்வதற்கு எதுவும் இல்லாமல் இருக்குங்க. மிகவும் சிம்பிளாக பிரம்ம பாபா இருந்தார். that he didn't expect anything from anyone. ஏன்னால் பாபா வந்து So that's why we say யாரிடமும் எதையும் எதிர்பார்த்தில்லை. ஏன்னா Brahma Baba didn't have desire சிவபாபா வந்து from God. He was saying that God doesn't have desires. Why should I have desire? So எனக்கு எந்த somewhere விதமான say ஆசைகளும் that இல்லை. fruit sanskar, yes. அப்பொழுது எனக்கு நம்மளிடம் இருப்பது சிவபாபா அப்படின்ற இருக்கும் பொழுது எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் அவர் வைக்கவில்லை. That அதனால மிகவும் சிம்பிளாக எந்த ஒரு விஷயத்திலும் இருந்தார். coming in the world where all these gurus and thrones and name and fame, but Shiv Baba didn't wanted all that. So Brahma நம்ம Baba வந்து didn't பிரம்ம பாபா வந்து இந்த உலகத்தில் பார்க்குறோம் இல்லையா? மற்ற சன்னியாசிகள் சாது சன்னியாசிகள் வந்து பேர் புகழ் மற்றும் எல்லாத்தையும் விரும்புகிறார்கள். ஆனால் சிவபாபாவுக்கு வந்து அந்த பேர் புகழில் ஈடுபாடு இல்லைன்னு தெரிந்தது நம்ம பிரம்ம பாபாவிடம் பார்க்க முடிஞ்சது இல்லையா? யார் மாலை அணிவித்ததும் இந்த புகழ்ந்து பேசுவது அதெல்லாம் வந்து சிவபாபாவுக்கு பிடிக்காது. அதனால பிரம்ம பாபாவும் அதுவும் பிடிக்காமல் இருந்தார். அதுதான் ரெனன்சியேஷன் சொல்றோம். I always think I think I have to be like the God is not in the sense of highest on high and all that, but Brahma Baba life is what Shiv Baba is, right? And then even the yagya which is created, system within yagya of hospitality, of love, of care, all that is from Shiv Baba through Brahma Baba. And எது then சிவபாபாவுடையதாக இருக்கிறதோ அதுதான் பிரம்மா பாபாவுடையது. what is God's personality? I said yagya is God's personality. That means காடோட அப்போ கடவுளோட பர்சனாலிட்டி என்னவென்றால் அது வந்து நம்ம யக்யம்ன்றதை சொல்லலாம். but original principles which are adopted in yagya came from Shiv Baba, no? Shiv Baba's யக்யத்தோட ஒவ்வொரு பிரின்சிபல்ஸும் மற்றும் அந்த விதிமுறைகள் எல்லாம் வந்து சிவபாபா கற்றுக் கொடுத்தது பிரம்மா பாபா மூலியமாக. Look at them, they have everything. And then of course Baba says you are holiest unholy, highest on high. So those qualities are expressed properly by yagya. I'm not saying individual or Dadi Prakash Mani maintain all that. Is there, I know I like to sometimes ask you your personal journey, but was there anything that you remember that was a little bit more difficult for you to renounce?
and that you were aware that, oh, பிரதர் வந்து கேட்குறாங்க தீதியிடம், உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் வந்து உங்களுக்கு விடுவதற்கு கஷ்டமாக இருந்திருக்கா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. For me, one of the biggest realization was coming out of my Lokik home, Lokik family. எனக்கு மிகப்பெரிய I really love to be in home with family and மிகப்பெரிய விஷயம் என்னவாக இருந்தது என்றால் you know just என்னுடைய லௌகிக்க பரிவாரத்திலிருந்து விடுபட்டு offer இருப்பது. unlimited and I said, oh, அப்பொழுது because அவர்களுக்கு I'm unlimited and I'm serving limited, but if I stay limited, அப்போது எனக்கு ஒரு வார்த்தை வந்து ஞாபகம் வந்தது. அப்பொழுது நாம் லிமிட்டடாக இருக்கிறோம் பரிவாரத்தில் இருக்கும்பொழுது லௌகிக்கத்தில், ஆனால் பாபாவோட சேவை வந்து அன்லிமிட்டடாக இருக்கு. lot of Brahma Baba gave me so many அப்போ அந்த நம்பிக்கை இருக்கும் பொழுது travel here, அப்போ நமக்கு எவ்வளோ அன்லிமிட்டட் சேவைன்றது நமக்கு கிடைக்க போகிறது, நம்ம எவ்வளோ அன்லிமிட்டட் சேவைன்றது செய்ய போகிறோம் அப்படின்றது அந்த but now புரிதல் ஏற்பட்டது. everything is said I have done. I still now look for is there anything. இப்பொழுது வந்து நான் திரும்பி பார்க்கும் பொழுது Then I look at what நான் பாபா என்னவெல்லாம் சொன்னாரோ எல்லாவற்றையும் நான் so I think செய்ய முடிந்தது அப்படின்ற I can't remember அந்த சந்தோஷம் ஏற்படுகிறது இல்லையா? but that was the big choice I had to make. இது வந்து ஒரு பெரிய And for change சாய்ஸாக இருந்துச்சு, அது நான் சரியாக எடுத்திருக்கிறேன் நம்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. different people, I just love everyone some or other. So I have good time wherever I am. Okay, let me think. If I remember tomorrow, I will tell. I know I always like to see how we discuss a little bit, and next day also there are more experiences, because of course we will have this stage of renunciation tomorrow to reflect on. And it's such a nicer feeling for me to go into attainment, because when I was hearing one day someone explaining to someone saying, so what do you do in this study? Oh, they say it's very easy. In the beginning, you forget everything you learned. Then you have to become very detached from everything, everybody. Then you have to surrender everything. You have to give up everything. Then you have to die alive and learn to be like a corpse. And then you sacrifice yourself, and then you give your bones to service. It's very easy. It's called Raazyukt. There must be a different version to explain what we do. I'm joking a little bit, but all this is part of the journey. And if we don't see the other side, it could look like a very difficult journey. And I don't remember difficulties in my life. I don't know how, but I remember more, as you said, what we achieve and happiness, நான் joy. எப்பொழுதும் நம்ம ஏதாவது விட்டுட்டோன்றத அந்த கஷ்டத்தை நான் பார்த்ததில்லை. ஏன்னா நம்ம அந்த புரிதலுடன் மற்றும் ரொம்ப பிடிச்சி தான் நம்ம அந்த காரியத்தில் ஈடுபட்டிருக்கோம். அப்பொழுது பிரதர் வந்து தீதியிடம் வந்து இந்த விஷயங்களை தெரிஞ்சு கொள்வதில் மிகவும் ஊக்கமும் உற்சாகமும் ஏற்படுகிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க. Able to expose some of my thoughts in front of you. I feel you are upgrading my thinking all the time. So thank you for என்னுடைய எண்ணங்கள் வந்து இன்னும் மேன்மைப்படுத்துவதற்கு உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேரிங்ன்றது இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பிரதர் எரிக் சொல்றாங்க. இப்பொழுது சிஸ்டர் காயத்ரி நம்மிடம் இருக்காங்க. And I think renunciation is a little bit like that. When you were saying to Sister Mohini, we have to die alive, then we have to crush our bones, and then we have to do that. Are you looking at the half full or the half empty glass? Because half of it is renunciation, the other half is fortune. So sometimes இந்த துறவரம்ன்றது நம்ம வந்து ஒரு கிளாஸ்ல பாதி கிளாஸ் தண்ணி பாதி கிளாஸ் எம்டியா இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து எப்படி நம்ம பார்க்குறோன்றதை பொறுத்து இருக்கு. ஏன்னா நம்ம வந்து பாதி வந்து நம்ம விட்டுருக்கோம், நம்ம துறந்து விட்டோம். மீதி பாதி வந்து நமக்கு இந்த பாபா கிடைச்சதுனால நமக்கு
கிடைச்ச அந்த பாக்கியம்ன்றதை நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலாம். நம்ம எப்படி பார்க்குறோன்றது அதில் இருக்கு. ஒரு கிளாஸ் ஹாஃப் எம்டி ஹாஃப் ஃபுல்லுன்னு பார்க்குறோம் இல்லையா? ஹாஃப் எம்டின்றது நம்ம பாபாவிடம் கிடைத்த அந்த பாக்கியத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம். No, but if I see my ego, I see நம்ம வந்து ego. எதை விட்டு விட்டோம்ன்றது நம்ம பாதி கிளாஸ் தண்ணி இருக்கிறத நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம். Oh, good. Fight with it. Make it your friend and take it along with you. I just want to read a little bit of how Baba talked about himself, talked to himself about this subject of renunciation. And we all think that it was very easy for him, but I think he had to talk himself into understanding renunciation. ஆனால் பாபாவுக்கு வந்து இந்த துறவரம் பற்றி தனக்குத்தானே நிறையா பேசிக்கொண்டார். எவ்வாறு இந்த ரெனன்சியேஷன்றது அவர் சொந்த வாழ்க்கையில் எப்படி வந்து அதை செய்தார் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். It would connect him to the truth. And I'll just read a couple of lines. And he referred to all these things as things that cause worries for him: body, relations, possessions, business, social norms. And he says இதில் வந்து பாபா வந்து 3 விஷயங்களை பற்றி சொல்கிறாரு. ஒன்று வந்து you tell me, has he got any worries? What has he except bliss? You must, he's telling himself now, you must also pass your life in bliss. பாபா வந்து தனக்குத்தானே வந்து பேசும் பொழுது இந்த விஷயங்களை டைரியில் எழுதியிருக்கிறாரு. என்னவென்றால், குருதேவை பாருங்கள், அவர் எவ்வளோ விடுபட்ட நிலையில் மிகவும் அமைதியாக சாந்த நிலையில் இருக்கிறார். ஓ மனமே, நீ ஏன் அது போல் இல்லாமல் spoiled anytime, and then you will have anxieties. நீ ஏன் குருதேவ் போல், ஓ மனமே, நீ ஏன் குருதேவ் போல் யோசிக்க மாட்டேங்கிறாய் அப்படின்னு தனக்குத்தானே மனதில் பிரம்ம பாபா வந்து பேசுறாரு. So from now on, try to go into solitude and attain truth. So I think that Baba was, even though the glass was half empty and he knew that, he was looking at what he can get out of these things, but he was understanding what they were doing to him and how they were creating all these issues for him. பாபாவோட டைரியிலேருந்து சிஸ்டர் வந்து சில லைன்ஸ் படித்தாங்க. நீங்கள் ரெக்கார்டிங் அவசியம் கேளுங்க. என்னால் கரெக்டாக எல்லாத்தையும் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ண முடியல. பட் பாபா வந்து தன் மனதிற்குள் எவ்வாறு இந்த துறவரம் செய்வது, எவ்வாறு சிவபாபாவை புரிந்து கொள்வது, அவர் மாதிரி எப்படி மாறுறதுன்றது தனக்குத்தானே நிறையா இந்த பேச்சுவார்த்தைன்றது தனக்குள்ளே செய்து கொண்டிருந்தார். இன்னைக்கு தினசரி மேற்கோள் என்னவென்றால், நீங்கள் நாளைக்கு என்ன எதை பற்றி நீங்கள் சேர்ன் பண்ண போறீங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த லைன்ஸ் தான். நீங்கள் உண்மையிலேயே அனைத்தையும் துறந்து விட்டால் நீங்கள் மதிப்பையும் பெறுவீர்கள், பலவீனம் அடையாதீர்கள், நம்பிக்கையை இழக்காதீர்கள். இது வந்து சாக்கார் பாபாவோட இந்த லைன்ஸ். நீங்கள் உண்மையிலேயே அனைத்தையும் துறந்து விட்டால் நீங்கள் மதிப்பை பெறுவீர்கள், பலவீனம் அடையாதீர்கள், நம்பிக்கையை இழக்காதீர்கள். Is there anything in my life that I have difficulty with when it comes to renouncing? And maybe that is something that you could see. நம்ம வந்து தனக்குத்தானே ஏதாவது ஒரு விஷயம் நம்ம வாழ்க்கையில நமக்கு விடுவதற்கு, தியாகம் செய்வதற்கு ஏதாவது உண்டா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும். எந்த விதமான சம்ஸ்காரம் என்னிடம் இல்லை, அதை நம்மை செய்ய விடாமல் தடுப்பதற்கு, நம்ம ரினன்சியேஷன் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு எந்த விதமான சம்ஸ்காரம் நமக்கு தடங்கலாக உள்ளது அப்படின்றத
நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும். So, yeah, tomorrow is our day to look at this beautiful word, renunciation. ஆகையால் நாளைக்கு நம்ம இந்த அழகான இந்த துறவரத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கான இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ன்றதை நம்ம செய்ய இருக்கிறோம். ஓம் சாந்தி. तेरी नजरे इनायत है வந்து பிரம்மா பாபாவின் உடலில் பிரவேசித்தார். அப்பொழுது பிரம்மா பாபாவை தாதா என்று பெயர் மாற்றினார். பிரஜாபிதா பிரம்மா என்று பெயர் மாற்றம் செய்தார். பாபா வந்து இந்த யஜ்யத்தை உருவாக்கியுள்ளார். சிவபாபா வந்து பிரம்மா பாபாவோட உடல்ல ஒவ்வொரு தினமும் பிரவேசம் கொண்டு குழந்தைகளுக்கு ஞானத்தை கற்பித்தார். பாபா வந்து நிறைய தாய்மார்களுக்கு அவங்களுக்கு இந்த ஊக்கம் அளித்தார். எவ்வாறு பாபாவோட மெசேஜ் வந்து அவர்களை மாற்றம் கொண்டு வந்ததுன்றது அந்த தாய்மார்களுக்கு பிரம்ம பாபா அவர்களுக்கு கிருஷ்ணர் மற்றும் இந்த சத்தியுகத்தின் காட்சிகளை அவர்களுக்கு அவ்வப்பொழுது அளிக்க செய்தார். Started to grow in the community. பாபாவோட இந்த செயல் வந்து எல்லாரிடமும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியது. அப்பொழுது எல்லாரும் இந்த ஓம் மண்டலியை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கு ஆர்வம் காட்டினார்கள். எல்லாரும் ஆர்வம் காட்டினார்கள். அதில் ஒரு சிஸ்டர் வந்து இந்த மெசேஜை முழுமையாக புரிந்து கொண்டார்கள். அவர்களுடைய பேர் வந்து ஓம் ராதே. அவங்க வந்து மிகவும் குணம் வாய்ந்தவர்களாக மற்றும் அவர்கள் புத்தி வந்து மிகவும் சக்திசாலியாக இருந்தது. பாபா சொல்லும் ஒவ்வொரு ஞான பாயிண்ட்டையும் வந்து மிக அழகாக மிக ஆழமாக புரிந்து கொண்டார்கள். Had received a vision where Om Radhe had become Lakshmi, the அப்பொழுது அந்த சமயத்தில் பாபாவுடைய லௌகிக வைஃப் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு விஷன் கிடைச்சது. அவங்களுக்கு வந்து யசோதான்றவங்க பாபாவோட வைஃப்க்கு வந்து இந்த விஷன் வந்து மம்மா வந்து லக்ஷ்மியாக ஆவது போல் அந்த காட்சின்றது அவர்களுக்கு கிடைச்சது. Baba for the very first time, she wrote a beautiful poem describing her experience. மம்மா வந்து ஓம் ராதேன்னு சொல்றாங்க. அவங்க வந்து முதல் முறையாக பாபாவை சந்திக்க வரும் பொழுது அவர்கள் கூறியது, நான் எவ்வாறு கூறுவது நான் என்ன பார்த்தேன் என்று. என்னுடைய சந்தோஷத்தை நான் எவ்வாறு கூறுவது. இந்த ஓம் என்ற வார்த்தை வந்து எனக்கு வந்து இந்த அம்பை போல் அம்பு வந்து மனதில் பாய்ந்தது போல் அனுபவமானது. எல்லா விதமான துக்கங்கள்ன்றது என்னிடமிருந்து விட்டு சென்றது போல் எனக்கு அனுபவமானது. அப்புறம் சிறிது நாட்களுக்கு பின் ஓம் ராதே என்றவங்க ஜெகதம்பா சரஸ்வதி என்ற பெயரை பெற்றார்கள். Brahma Baba took the family to Kashmir. மிக சிறிய காலத்தில் நிறைய மாற்றங்களை கொண்டு வந்ததுக்கு பின் பாபா வந்து பரிவாரத்தை பாபாவோட குழந்தைங்களை வந்து காஷ்மீருக்கு கொண்டு சென்றார்.
Baba would send them a letter regularly from Kashmir. These letters were read aloud by the senior sisters at the satsang. சத்சங்கில் வந்து நிறைய சிஸ்டர்ஸ் வந்து பாபாவோட எழுதும் கடிதத்தை வந்து அவர்கள் படிப்பார்கள். Amarnath. While Baba was on the road, a storm came. Many people started to turn around and go back, but Baba did not. பாபா வந்து ஒரு முறை To give knowledge to the devotees of Shiva and also know the truth behind the creation of the famous Shivlingam. பாபா வந்து சிவலிங்கத்தை பற்றி அமர்நாத்துக்கு செல்லும் பொழுது அப்பொழுது அங்கிருக்கும் துறவிகளுக்கு யார் உண்மையான கடவுள் என்று அந்த நாலேஜ் கொடுப்பதற்கு சென்றிருந்தார். They all considered him to be higher than a king and decided to share பாபாவை பார்க்கும் பொழுது அங்கிருக்கும் எல்லோரும் மிகவும் உயர்ந்த மனிதர் தங்களிடையே உள்ளது போல் அவர்களுக்கு அனுபவமாகிறது. இந்த அமர்நாத் சிவலிங்கம்ன்றது பார்த்தோன்னா எவ்வாறு தண்ணி வந்து ஒழுகி அது ஐஸாக சிவலிங்கம் வடிவத்தில் ஆனதுன்றது அமர்நாத்தோட விசேஷம். Most of his time in solitude. பாபா நிறைய நேரங்களில் எப்பொழுதும் தனிமையில் அமர்ந்து பாபா வந்து ஞானத்தை எப்பொழுதும் சேர்ன் செய்து கொண்டிருந்தார். ஒவ்வொரு நிமிஷமும் பாபா வந்து சிவபாபா என்ன கூறியிருக்கிறார் அப்படின்றத ஆராய்ந்து கொண்டிருப்பார். எவ்வாறு நம்ம இந்த கர்ம பந்தனத்திலிருந்து விடுபடுவது, அதனுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எவ்வாறு செய்வது என்று பாபா எப்பொழுதும் தனிமையில் அமர்ந்திருந்து யோசித்திருப்பார்.